Good day, everyone. I'm Prince Alson J. Duarte, and my topic or report for today is GPS in aviation, or what we call Global Positioning System. So, anybody say na idea about GPS in aviation? Me too. Any idea? Basta na idea na. Um, my idea of what GPS is navigation, Mm. something that you can use to locate things anywhere, and it is also a tool that you can use to get into your destination. Okay, sakto. So, our global positioning system has revolutionized in aviation industry, offering improved navigation, safety, and efficiency. GPS is a satellite-based navigation system that provides precise location, speed, and timing information globally. In aviation, GPS applications range from basic navigation to advanced operations like automated landing systems, air traffic management, and terrain awareness. So ang global positioning system is an instrument sa atong aircraft nga magamit na siya to improve the navigation, safety, and efficiency. So, mas nakapa-improve or nakaless og air crashes sa itong aircraft or sa aviation industry when magamit og GPS sa aircraft. So, its history. The development of GPS dates back to the 1970s, originally for military purposes by the US Department of Defense. It was later made available for civilian use in the 1980s. In aviation, the integration of GPS technology has evolved steadily, replacing traditional radio-based navigation systems, such as very high frequency omnidirectional range and distance measuring equipment or DME. The International Civil Aviation Organization or ICAO and the Federal Aviation Administration or FAA have since incorporated GPS into modern aviation standards. So its history was its history was in 1970s. O, of course, if naay bagong invent or naay bagong na-discover ang mga scientist or ang mga inventor, they first use it in private or secluded or exclusive nga mga um, organization like the Department of Defense or for military purposes. So dili siya for public uses. Kay gamit siya for in case nga magkagera, so it will be an advantage for the country kung kinsay naka-develop sa GPS. That's why it was based for military purposes only pag 1970s. But pag abot sa 1980s, the aviation industry na develop na sa FAA or sa Federal Aviation Administration nga i-apply po ng GPS sa modern aviation standards or i-apply siya sa standards to make an aircraft be airworthy. Yes. That's why gibutan siya sa bus nga have an since incorporated GPS into modern aviation standards. Okay. Next up is navigation. So this is the uses of the GPS, the navigation. GPS enables pilot to navigate precisely along direct routes rather than following ground-based beacons. It reduces time flights, fuel consumptions, and emissions. Traditional ground-based systems have limited range, but GPS provides global coverage, allowing aircraft to fly over oceanic and remote areas with greater efficiency. So, sa navigation, makatabang ang GPS sa atong aircraft when it comes to navigation. Dili lang siya kay sa gingon ani ang trabaho sa ang way para ma-navigate kay ang aircraft sa una is through ground-based beacons. So, ground-based beacons. So, when we say ground-based beacons, naara siya sa land. So, what if walay land mo, travel ka sa Pacific Ocean, which is gamay ra kayo ang portion nga na land. So, dili kayo makalupad ang aircraft adto kay
dili siya maka-navigate or masaag siya if asa na siya. That's why having a GPS makatabang siya o travel or navigate. That's why because GPS provides a global coverage. Tibok kalibutan iyang na coverage. Dili lang siya sa ground, dili lang siya sa water, but anywhere sa kalibutan. Mm. That is the GPS. It reduces flight times. Because nahimo ng accurate or nahimo ng precise ang travel sa aircraft. That's why nahimo ng efficient ang flight sa aircraft. Nakatipid na pud na sa gas because himong efficient naman natong flight sa route when it comes sa route sa atong aircraft. Nakatipid na pud na gasolina, yes, fuel consumption and emissions. Mm. And maka-travel siya in the remote areas. Sa mga remote areas. What is remote areas? Speaking of remote areas, munang lugar nga wala kaayoy tao or dili kaayo say tawag aning dili kaayo mataw or dili kaayo upgraded ang ilang lugar or like in a sense nga dili kaayo modernized. Like country that has kind of poor countries or we say remote areas nga kaning mga forest or like sample sa Amazon, di ba? It's a remote area nga wala kayo itaw nga magpuyo. But if you fly an aircraft sa mga remote areas, maka-provide gihapon siya og accuracy. Next is Instrument Flight Rules or IFR operation. Any idea about sa Instrument Flight Rules or IFR? I'm sorry, sir, but I don't have the slightest idea about the instrument flight rules. Okay. So instrument flight rules. So unsa man ang instrument flight rules? GPS enhances instrument flight rules or IFR operations by providing a real-time position information in all weather conditions. GPS-based approaches such as required navigation performance or RNP and area navigation RNAV allow aircraft to follow more direct and efficient flight paths. So kanina makita nato sa atong picture sa atong example, the conventional routes or RNAV routes and RNP routes. So the conventional routes mo ni ang giingon ako ganiha, which is the ground-based system or sa satellites. So nato siya sa traditional ground-based systems have a limited range. So kani siya ang ground-based and a navigational aids or monitoring ground-based um, beacons, which is sa land sara. So makita na to ang flight path sa ground, 'di ba, more on pointy lang siya or from point A to point B. Tapos point B to point C, point C to point D, which is have limited flexibility. So dito makaingon nga accurate siya because mura kag um, zigzag bitaw ang flight sa atong aircraft is zigzag, which is dili siya efficient. The more mas zigzag, the more mas kaning daghang less ang mga curves, mas mas taas or mas dili efficient ang flight path sa aircraft. So the RNAV routes kani is increased efficiency. Mas increase na siya without ano pa niya siya without kaning GPS, without GPS pa niya siya. So as the aviation industry improves, naka-develop sila the RNAV routes, which is maka-provide na siya mas accurate nga beacons or makahatag na siya og accurate nga readings sa aircraft padong sa iyang waypoint. And RNP routes, which is kani ang with GPS, but na siya GPS nga apply sa atong aircraft, which has a curved paths. So mao na ni siya with curved paths, which makes the aircraft more efficient in flight. Kaysa ani, di ba, nakita na to ang difference nila sa kaning tulo. Nakita na to nga mas direct ang kaning RNP routes kaysa sa conventional and RNAV routes.
which is highly optimized. Kani siya is increased efficiency, but kani RNP routes is highly optimized with the help of the GPS. Next is precision approaches and landings. GPS improves precision in aircraft approaches and landings by providing accurate positional data, enhancing navigation capabilities, and enabling advanced approach procedures. This technology contributes to safer and more efficient flight operations. Particularly challenging conditions are at airports with limited ground-based navigation aids. GPS enables precision approaches with higher accuracy than traditional systems. The Wide Area Augmentation System and the Ground-Based Augmentation System further enhances the accuracy of GPS for precision landings. These systems are critical for airports without instrument landing systems or ILS, reducing dependency on the ground infrastructure. So ang GPS day nato is maka-improve siya sa approaches and landing sa atong aircraft, especially sa mga lugar nga para sa nga remote areas. Mm. Kay ang uban is nagsalig for sa Wide Area Augmentation System or WAS, which is mapakita nato sa next page ang picture, and the Ground-Based Augmentation System or GBAS. Mo ni sila ang mga ground-based navigational aids makatabang sa aircraft nga makalanding in precise. But not all airports or runways ang naay wide area augmentation system or ground-based augmentation system or makatabang sa atong aircraft nga makaland og precisely. Naatay runways or naatay airfields which is kaning used for kaning mga farming lang. So we cannot say nga, especially if dili nga nakadato ang tigiya sa airfield, so ang kana nga runway nga nasa airfield is dili siya equipped with ground-based augmentation systems. So dili kayo nga naka-accurate or precise ang pag-approach o paglanding sa aircraft ana nga mga lugar. But nay uban nga mga lugar which is highly developed or modernized, which is na ay ground-based augmentation system or wide area augmentation system nga makatabang precise ug approach and landings. But with the help of GPS, makahimo or makahimo ang aircraft precise iyang approach and iyang landing bisig sa airfield without wide area augmentation system or ground-based augmentation system kay na GPS which can improve sa iyang pagka-precise worldwide, globally. That's why dako ang advantage sa GPS sa modern aviation industry sa atong mga aircrafts. So this is the sample of wide area augmentation system. So makita nato ang kaning wide area augmentation system. So these points are kaning mga ground-based satellites or ground-based systems nga makatabang og navigational on ground and on land. But di siya makasupport on remote areas. Di ba nakita nato on land lang sila, di ba? So in connecting to ground earth station, communication satellite, and into the aircrafts. Unlike sa GPS satellites, makita nato nga mas precise, di ba? Mas daghan, mas wide siya kaysa sa yes, we can call ang WAS is wide area augmentation system siya, but mas wide ang satellites when it comes sa coverage sa sa tawag ganing. When it comes sa kaning coverage sa kaning pag sa tawag ganing pag-connect bitaw sa system or mahimong precise bitaw sa when it comes makita nimo ang lugar nimo sa positioning nimo sa radar or sa navigation nimo. Mas precise siya, mas dako yung coverage kaysa sa wide area augmentation system. And this is the ground-based augmentation system, as I said ganiya sa mga runways or sa mga airports. Na mga airports or mga runways nga naay ground-based augmentation system. As we can see, ang aircraft incoming siya padung sa runway,
na ay mga instruments, which is the reference receiver, ground-based augmentation calculates correction data, very high frequency data broadcast signals or correction data nga ginasend niya sa aircraft nga pa approach sa runway. So kani siya is ginasend niya signals or frequencies sa atong aircraft nga pa-approach to have a better approach or accurate approach or precision in landings sa paglanding or sa pag-approach sa runway. But as I said nga dili tanang runways or airports na ay ingani nga system because unang-una mahal ni siya sa pag-operate or pagbutangan ni sa runway. So not all maka kani afford nga magbutang silang runway nga na ground-based augmentation system. So this the advantages sa GPS nga bisag wala kay ingani wala kay ground-based augmentation system or WAS or di ka maka masagap sa wide area augmentation system kay naka sa remote areas makatabang gyapon siya og precise approaches and landings. Okay, next is air traffic management. GPS plays a critical role in air traffic management or ATM by improving surveillance and communication. Automatic Dependent Surveillance Broadcast or ADS-B technology uses GPS data to track aircraft positions in real time, providing air traffic controllers and pilots with more accurate picture of aircraft's locations. This system increases airspace capacity, reduces the risk of collisions, and enhances operational efficiency. So, ang air traffic management, so kaibaw man siguro ta ang air traffic controller or the ATC is one of the kaning partner sa pilot when it comes nga maglupad na sila sa langit. Ang role sa ATC or the air traffic controllers sila di bali ang traffic enforcer sa mga eroplano pero naglupad sila. With the help of GPS, mas makatabang sila sa mga air traffic controller nga makita nila nga na aircraft nga naipadungan nga aircraft with real time positions. Makatabang siya. And makatabang sad siya nga makahatag og more accurate of the aircraft locations kay naiuban without tungod kay wala kay baw ang naiuban nga mga time nga sa una without the GPS pa nga time ang aircraft without the use or wala na tarong og surveillance sa air traffic controller nagka-air crash nagkabanggaan sila kay wala nabantayan sa air traffic controller nga nga flight path or sa flight route na day aeroplano pa day nga isa nga padungan na. So with the help of GPS naga-minimize niya ang risk of collisions and enhances operational efficiency. So ginaris niya ang mga air crashes kay layo pa lang makita na nimo nga na aircraft padungan ni or also naipadungan ni nga aircraft. So ma-estimate or mahimuan na dayon sa air traffic controller o pamaagi ug unsaon nila ang pag-counter sa ingana nga mga problems sa mid-air nga travel sa aircraft. That's why gamit kayo ang GPS sa air traffic management. So dili lang siya sa pilot but also sa air traffic management or sa air traffic controllers. Next is the awareness and warning systems or TAWS. GPS contributes to terrain awareness and warning systems, which alert pilots if the aircraft is in danger of colliding with terrain. This system, combined with digital terrain databases, helps prevent controlled flight into terrain or CFIT accidents, which are major cause of aviation fatalities. So makita na to sa kaninga pictures atong example. Ang aircraft na to is kaning blue nga line mo ni iyahang flight path. Mo ni ang flight path niya without the terrain awareness and warning systems ani siya moagi.
So which can makes the pilot controlling the aircraft at risk, put himself at risk kay makita nato 'di ba nga delikado yang padong-padong siya sa mga terrain nga lugar. Tapos example, let's put in a scenario nga nagbagyo ni or dakong fog. Di wala kita ang pilot sa terrain. Nagsalig ang pilot sa iyahang flight path kay ang controlled flight path man ni, let's say naka-autopilot, controlled flight path, kaniyang padungan. Kaniyang padungan. So magsunod ang pilot, ang aircraft, magsunod ra siya aning nga lugar, kaning nga agianan without it knowing naday kaning terrain nga magkasalubong niya. So if mabantayan na sa pilot nga, uy, terrain na dayon ni siya, kaning na day bundok. So ay hapa niya makontrol pasakang aircraft. Which is 50-50 or mabutang sa in danger ang pilot kay di niya makontrol nga what if hindi niya makontrol nga pasaka ng aircraft, diba? Or mapawi niya ang aircraft. So, makatabang ang GPS sa terrain awareness systems kay layo pa lang, let's say, example, paduan kaniyang flight path, diba? Pag abot na niya sa light orange nga color code, mo-warning na siya sa pilot nga moingon siya nga terrain or mo-warning na siya nga moingon nga something nga makatabang sa pilot nga terrain na day ni siya ang unahan pila ka meters na lang sa akong agianan is terrain na. So kailangan na ako bawion. If di gyapon sa pilot, let's say natug ang pilot, makaabot na siya sa kaning pula nga zone. Mabot na siya ning pula nga zone. So ang diretsyo gyapon ng aircraft aning blue. Pag abot aning zone, mas warning gyapon ang sa aircraft, warning gyapon with the help of GPS nga nag-terrain. So ana nga tay makamatang pilot. So makalas gyapon makita nato flight path sa pula. So pagsaka niya if siya musaka na, wala gyapon siya nabangga or wala gyapon siya na put at risk sa flight path sa aircraft nga mabangga siya sa terrain. That's why with the help of GPS, makatabang siya og kaning cause of aviation fatalities or mga air crashes when it comes to terrain nga scenarios nga air crashes. Next is advantages of GPS in aviation. So global coverage. As I said ganyan, GPS provides worldwide navigation capability even in remote areas where ground-based navigation aids are unavailable. Na-explain na ganyan. Increase safety. GPS-based navigation reduces the risk of accidents by providing real-time, accurate information about an aircraft's location and route. So GPS aviation, as I said, increase safety, makatabang siya og safety sa terrain and awareness pa lang natin, di ba? And sa air traffic management or air traffic controllers. Next is cost efficiency. With GPS, there is less reliance on costly ground-based infrastructure. So I said ganiha, di ba? Ground-based infrastructure, which is katong ground-based augmentation system, mo nitong nasa mga runway nga muhatag or motabang sa aircraft sa precise in landings. But not all airports or airfields na ay ground-based infrastructure, which reduces operational costs for airlines and airport operators with the use of GPS. Reduce environmental impact. GPS enables more direct flight paths, which result in shorter flights and reduced fuel consumption and fewer emissions. So ani kaning advantages is pabor ni siya sa airlines or sa mga air companies kay which result in shorter flights. So shorter flights equals more flights which kaning more kwarta pa, di ba? Kay tungod kay shorter flights dali na human ang flight. So napay time nga muad pa nga napay kaning aircraft nga mulupad, which nga makatabang siya sa company nga maka-earn og more nga kwarta kaysa sa if taas ang flight, gamay ra ang flights karong adlaw,
i-compare nimo ang gamay nga flights ug sa daghang nga flights. So meaning mas daghang flights, mas daghang kwarta mo sud sa company. That's why isa ni sa ka-advantages sa not lang sa kaning pilot, not lang sa mga air traffic controllers, but also sa kumpanya, sa airlines nga naga-handle sa mga aircrafts. Capacity and efficiency. Airspace capacity is increased through more accurate positioning and efficient routing, which allows more aircraft to operate safely in congested areas. So capacity and efficiency. So sa atong kalibutan, daghan kayong aeroplano nga nagalupad ron. With the help of GPS, ginatabang niya to save ginatabangan niya ang mga aircrafts nga maka-operate sila in accurate and kanang kibaw sila nga dili sila magkabanggaan. That's why mas luag ang aircraft sa kaning airways or sa air routes, kay not all nga langit pwede man agyan sa aircrafts. So pili lang jud. So sa mga pili na nga lugar, sa mga pili na nga mga flight routes, kaning ang makatabang ang GPS into capacity and efficiency, makatabang siya makadugang pag mga aircrafts nga maglupad, which is also pabor gyapon ni siya sa airlines nga more flights and mga maka-earn sila more kwarta. Next is challenges and limitations. So this is the disadvantages of the GPS. Signal vulnerability. GPS signals are susceptible to interference from natural phenomena like solar storms or international jamming. This could potentially disrupt navigation, requiring backup systems for reliability. So, signal vulnerability. So, dili tanan at all times accurate ang reading sa GPS nato. Kay if natural phenomena like solar storms, di ba? Mawadan ganito yung signal sa cell tower, which is mas duol how much more sa GPS, which is nasa atong atmosphere nga nagarotate. So di malikayan nga na yung signal nga mga interference or signal vulnerabilities ang atong mga ma-experience ang atong GPS when it comes to its disadvantages. That's why nagyapoy backup ang atong aircraft requiring backup systems for reliability. So kita mo bigay ang atong GPS, giving it nagahatag ang GPS nga inaccurate nga readings, nagyapon tay backup system sa atong aircraft for reliability nga makatabang yapon siya og basa sa iyang navigation or sa iyang positioning sa worldwide or kung asa man siya into maka sa tawag aning accurate gihapon siya bisag naguba na atong GPS or dili accurate atong GPS, accurate may magyapang accurate itong aircraft tungod kay na siya backup systems. Next is dependence on augmentation systems. In some regions, GPS signals alone are not accurate enough for precision approaches. Augmentation systems like WAS and GBAS, as I said earlier, are required to meet stringent safety standards. So not, as I said ganiha nga dili dili tanang runway or airports kay naay WAS or GBAS are required to meet stringent safety standards. Kay na siya safety standards nga gina-require para ma-apply nato na siya sa atong runway. And, rather than its cost lang sa iyang kwarta lang nga magasto, but also na siya safety standards nga ma-meet. So dependence on augmentation system. Next is cybersecurity concerns. As GPS technology becomes more integrated into critical aviation systems, the potential for cyber attacks increases. Safeguards must be implemented to protect the integrity of GPS data. So cybersecurity concerns. Atong GPS can be controlled kintay na hacker. Sample lang na hack sa GPS sa aircraft. Kaya sample lang na ay Airbus 320 nga naglupad, tapos gi-hijack ni siya sa isa ka terrorist, tapos gi-hack niya ang GPS sa aircraft,
which can lead nga makahatag siya og kaning threat, di ba, sa atang aircraft sa iyang paglupad. Kay na-hack siya or nasudlan siya. So this is the one of the disadvantages sa GPS. So, but safeguards must be implemented to protect the integrity of the GPS data. Nagyapoy safeguards or nagyapoy security ang atong GPS. But as I said, di gyapon malikayan nga ma-hack siya, especially if kamao jud ang hacker. Next is future developments. The continued development of GPS in aviation is focused on improving accuracy, reliability, and resilience. Key future trends include the next generation GPS or GPS 3, enhanced accuracy, anti-jamming capabilities, and stronger signals for civilian use. So kani siya is, syempre, dili pa ni siya mao ni ang GPS 3, but this is the, yan ni ang um, in hopes nga viewing sa atong mga bagong inventor or sa nga invent sa bagong GPS, which is the GPS 3, right? The next generation GPS, nga mas makatag siya enhanced accuracy for civilian use. Next is multi-constellation use. Beside GPS, other satellite systems like the European Galileo and Russian GLONASS will work together to improve accuracy and reliability for aviation users. So, multi-constellation use. So, GPS is kaning color green. GPS is kaning satellite siya nga nagahatag og global positioning nimo. But dili lang dahil GPS ang satellite nga nagahatag og kaning positioning system. There are also GLONASS, which is GLONASS, Galileo, and other satellites, which is kani sila. Makita nato, di ba? Kaning IRNSS, which is kaning purple, kaning QZS, ang kaning nga white, kaning BDU, which is kaning red, Galileo, kaning blue, GLONASS, kaning light blue or aqua blue, ang GPS kaning green. So with the help of kaning nga mga satellites, if mag-merge na sila, this is what we call multi-constellation use. Makahatag siya og improve accuracy and reliability for aviation users. Kani siya is for aviation users na sila. Di na siya for civilian use. Kaya katong ganiha, ang GPS 3 for civilian use man to siya. Kani siya is for aviation users. Next is advanced ATM systems. Integration for GPS with more advanced air traffic management systems will further improve efficiency for safety global airspace. So advanced ATM system, so more on generalization na siya sa aviation industry when it comes of enhancing the GPS applying on the aviation industry. Conclusion. GPS has become an indispensable tool in modern aviation, enhancing safety navigation and air traffic management. The ability to provide accurate and reliable positioning data globally has transformed the way aircraft operate, allowing for more efficient and safer flights, while challenges remain, such as signal vulnerability and cybersecurity. Ongoing advancements in GPS technology promise to further revolutionize the aviation industry, paving the way for the future of air travel. So, this is my report for today. Thank you, and God bless, and thank you for listening.